today we are going to see the sixth experiment. Okay, our sixth experiment is determination of coefficient of friction. We are going to determine the coefficient of friction of all these materials. So you can see some 5 materials here. One is the mica sheet, okay, a sponge. This one is a sponge sheet. The other one is the glass. Another one is the mica sheet. Another is the aluminium. Okay, it's an aluminium sheet. And finally you have a thick cloth like sheet. Cloth, this is a cloth. Okay, so we are going to find these are the different materials. So each material will have different friction effect on this glass. So we are going to slide all this material over this glass member. Okay, so this is the coefficient of friction determine panna pora slider member. Okay va, slider member idu vandu nama slider nu represent pannrom. Idu enna solrona sliders, sponge slider, glass slider, mica slider, aluminium slider mari பேர் கொடுத்து ஸ்லைடர் ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். இத வந்து இந்த கிளாஸ் ஸ்லைடர்ல தான் என்ன பண்ண போறோம், நம்ம ஸ்லைட் பண்ணி ஃப்ரிக்ஷனல் எஃபெக்ட்டை செக் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ நம்ம இதுல என்னென்ன டிட்டர்மைன் பண்ண போறோம்னு பாப்போம். ஓகே, so you can see the table tabular column. So we are going to determine the coefficient of friction between two surfaces. Okay, so first surface default it is going to be the glass plate only. Okay, over the glass only I am going to slide all the 5 different materials whichever I showed you now. Okay, so we are going to find finally the efficiency of the sliding member. Okay, over member ku evlo efficiency of friction irukku, coefficient of friction vandu over member la evlo durathukku act avudungra we are going to find. Okay, so there are 5 members I have shown you. Just for the today's class I will demonstrate only with help of the 3 members. One is a glass, another one is a sponge, another one is this mica. Okay, so first நம்ம என்ன டிட்டர்மைன் பண்ண போறோம் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா angle of repose கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? அதை பேஸ் பண்ணி தான் மத்த contents-லாம் we will try to fill it out. And one more thing, we need to know initially the weight of the slider. So each slider, okay, 50 grams over slider weight எவ்வளவுனா 50 grams. initially நாங்க செக் பண்ணிட்டு weighing machine-ல வச்சு செக் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? 50 grams வர அளவுக்கு தான் இத டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, சோ இது வந்து 50 grams. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன செக் பண்ண போறேன்னா இதோட sufficient angle of sliding செக் பண்ண போறேன். இதோட அது வந்து angle of repose னு சொல்வாங்க. ஓகேவா? எந்த ஆங்கிள்ல இது ஃப்ரீயா ஒரு சர்ஃபேஸ்ல ஸ்லைட் ஆகுதுங்கறத தான் இனிஷியலா செக் பண்ண போறோம். சோ எப்படி நம்ம செட்டப் பண்ண போறோம்னா, so I will just lift this one. See, first நான் என்ன பண்றேன், first நான் என்ன பண்றேன், glass எடுத்துக்கேன். So glass எடுத்துக்கேன். The glass just I'm going to place on the slider. கொஞ்சமா I will just take it out. And one more thing I forgot to say, so you have the angle. நம்ம எவ்வளவு எந்த ஆங்கிள்ல அது வந்து ஸ்லைட் ஆகுதுன்னு செக் பண்றதுக்கு you have a scale here. It's like a protractor. Okay, bevel protractor. You have a bevel protractor here. With this only you will find the angle of slide. Okay, so first I have placed my glass, okay, glass slider over this one, and I will just see. Okay, konjama I will lift it up. So we will see at which angle the sliding starts. Okay, so it's getting sliding. So see the angle here. What is the angle here shown? 17. Yeah, you can see the pointer 17. 17 la da enna avudhu இந்த glass வந்து ஸ்லைட் ஆகுது. அப்ப இதோட angle of repose இதுதான் வந்து angle of repose னு சொல்றாங்க, 17 degrees. Okay, so இப்ப நான் என்ன பண்ணனும், இந்த angle வந்து I will note it on the table. So angle of repose is 17 degrees. அடுத்து என்ன பண்ண போறேன், என்னோட ஸ்பாஞ்ச் எடுத்துக்க போறேன். ஓகேவா? ஸோ கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஸ்பாஞ்ச், ஓகே, இந்த ஸ்பாஞ்ச் ஸ்லைட் எடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ திரும்ப அதை நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ கோயிங் டு ஸ்லைட் அவுட். Okay, so you can see 29 இல்லையா, 29 degreesல என்ன ஆகுது, அது ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதோட angle of repose வந்து அப்போ 29 degrees.
ஃபைனலாக நான் வந்து மைக்கா ஷீட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? இது பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அப்ராசிவ் ஸ்ட்ரக்சர், irregular structure. So என்ன ஆங்கிள் 27 இதோட ஆங்கிள் வந்து 27. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா so what I'm going to check is I'm going to see how much of force frictional force is an opposing force. நம்ம direction of movement க்கு ஆப்போசிட்டா ஏற்படுறது தான் frictional force. இப்போ இந்த force தான் டிட்டர்மைன் பண்ண போறோம். எவ்வளவு frictional force வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை டிரைவ் பண்ண போகுதுன்னு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபோர்ஸ் நான் எப்படி கொடுக்க போறேன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி லோட் தான் கொடுக்க போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ், என்னுடைய கிளாஸ்க்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்னா தட்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்லைடிங் சொன்னோம் இல்லையா? ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் வந்து 17 degrees கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ 17 degreesல ஐ வில் பிளேஸ் மை ஸ்லைடர். 15, 16, 17 வச்சுட்டு ஐ ஹேவ் டு டைப் திஸ் சைட். இந்த பக்கம் டைப் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு 16ல வச்சிருக்கேன். 16ல வச்சிருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஓகே மேம். ஓகே, இப்போ 17ல நான் ஸ்லைட் வச்சுட்டேன் ஸ்லைடரை. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஸ்லைடரோடைய ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ட்ரைவ் பண்ண போகுது நான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ என்ன பண்ணுறேன், ஒரு பேன். ஓகே, ஐ ஹவ் டேக்கன் அ பேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஜாயின் த பேன் டு தி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லைடர். So I will wound this pan around this runner. The runner மேலே I am just wounding the pan. So this I will place here somewhere. Okay. Okay. So 17 degree the repose angle set பண்ணிட்டேன். என்னோட கிளாஸோட repose angle 17 degree set பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், எவ்வளோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த எலிமெண்ட்டை ட்ரைவ் பண்ணுறது நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ நோ இதோட வெயிட் வந்து ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் இட் இஸ் 50 grams. 50 grams சொன்னேன். இப்போ வந்து ஆப்போசிட்டில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி இந்த 50 grams ட்ரைவ் பண்ண போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஈச் வெயிட் பாருங்கள் 50 grams again. Weight is again 50 grams. So I am adding 50 grams to the pan. So it is not driving. இன்னும் 50 grams add பண்ணுறேன். இப்போ 100 grams add பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஸோ 100 grams of force வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணுது, இதை ட்ரைவ் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ 100 grams. weight of the pan 50 grams நான் பார்த்தோம். ஸோ கேஜி கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். 0.05 plus weight in pan எவ்வளோ ஆட் பண்ணோம், we had 100 grams. So it is 0.1 kg. So total add பண்ணோம்னா how much? 0.15 kg. So total weight of the pan plus weight of the pan என்னன்னா P ஓட வேல்யூ வந்து 0.15 kg. So இப்போ நம்ம coefficient of friction கண்டுபிடிக்க mu. Mu is P minus W sin alpha by W cos alpha. Alpha என்பது angle of repose. ஒவ்வொரு angle of repose நம்ம find பண்ணோம் இல்லையா? So that is alpha. So I will substitute the values now for P. P is the weight of the pan plus weight of the slider. 0.15 minus W is the weight of the slider. 50 grams each. So 0.05 into sin. The angle of repose is 17 degrees. So W, again W is nothing but weight of the slider. 0.05 cos of 17 degrees. Okay, so if I manually calculate this part, I will get some value. So friction value in the okay, we just wait. In the part value calculate this part, coefficient of friction mu value. So mu calculate பண்ணிருக்கேன். Mu is equal to 2.82 கிடைக்கும். Okay, so coefficient of friction doesn't have any unit. Next, I'm going to calculate the
mechanical advantage. It is nothing but the ratio between the W by P. Okay, W is the weight of the pan and divide by the weight of the pan plus weight of the slider is equal to, so W is 0.05 by 0.15. Okay, I'll check the value. Efficiency is equal to NA by PI. Okay. So you can see the values there. Okay. So I've calculated for only one element, one slider, glass slider. If I calculate the glass slider, I can see this efficiency is 11.5%. Okay, wow. So the efficiency, this much of efficiency is required to drive my glass member. Okay, wow. அதே மாதிரி ஸ்பாஞ்சுக்கு மைக்காக்கு நீங்கள் அப்படியே calculate பண்ணலாம். This is how you have to determine the coefficient of friction between the two surfaces, and based on that the mechanical advantage. MA represents the mechanical advantage. VA is the velocity ratio. எவ்வளோ velocity ratio வந்து தேவைப்படுது drive பண்ணுறதுக்கு அந்த membrane. Finally efficiency. Okay, this is your experiment number 6.